Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass das Mikrofon für eine Weile irgendwie sich selber leiser gestellt hat. Ich weiß nicht, ich hoffe, das ist nur dann für ein Video lang. Ja, schade, dass ich das dann beim Zusammenschneiden gut beheben kann. Einigermaßen. So, dann mal auf in den Quarantänebereich. Weil wir da ja mit dem einen Wärter sprechen wollen. Schauen, was der uns zu sagen hat. Oh, nein, jetzt klicke ich hier besser nicht mehr so viel. Sonst läuft wieder irgendwer da ins Grüne raus. Wie gesagt, bugfrei ist das Spiel nicht, aber zumindest blieben mir bisher weitere Abstürze erspart. Ich glaube, wie gesagt, auf dem Planeten ist das nicht so gefährdet mehr bei den Kämpfen. Da kann es schon mal passieren. So, schauen wir uns doch wie immer mal kurz um. Hier hat es 3 Konsolen. Ja, ich nehme vielleicht direkt wieder Data, der hat einfach die gescheitesten Antworten parat. This panel controls access to the quarantine area. The gates open automatically in the event of a power failure. Ja. This is the harmonic collector control. The collector has been set to emit a brief high-energy pulse. Ja. This panel controls the containment field. The field is centered on the harmonic collector. Da schon noch was herumdrücken hier. I do not believe that. I do not... 2 vielleicht? Nee, sieht nicht so aus. Da unten ist Wärter Tzudan. Tzudan is one of 3 watchers who were responsible for the second shipment of preserved animals. This is Wärter Tzudan. Ja. It's Wärter Tzudan. Wärter Tzudan seems very committed to his work. Lassen wir mal Troi mit ihm sprechen. Ah, wieder vorbeigeklickt, so. Jetzt glaube ich wieder ein weiter Weg, bis sie da unten ankommt. Muss sie da die Treppen da, glaube ich, runter. Mal schauen. Ich weiß nicht, warum sie diese so ewig lange Laufwege eingebaut haben. Hat das Spiel eigentlich gar nicht nötig. Ich meine, gut, die Spielzeit ist jetzt nicht gigantisch lang, aber also ich finde sie auch nicht so kurz, auch wenn jetzt die Wege nicht ganz so absurd lang wären, weil das muss schon fast eine bewusste Designentscheidung gewesen sein. Ich weiß nicht, wie man sonst auf diese Idee kommt. So, jetzt ist nur noch so eine Minifigur da hinten und gut, jetzt kommt sie da gleich wieder nach vorn, da immer noch klein. I'm Councillor Deanna Troi of the Enterprise. I'm investigating the disappearance of Dr. Hun Forsch. I'm responsible for preserve animals, not Federation scientists. Are you aware that Dr. Hun Forsch was concerned with the possibility of smuggling in the preserve? Yes, she came here soon after the outages, ranting away. Imagine, accusing me, when I'm the one who told her about that Bohr mistagging. I'm getting very unusual readings in this area. What kind of creature was housed here? A 2-meter-long, 180-kilogram Sultus reptile which came in on the last shipment. I found the watchers next to its cage the night of the outages. It's still missing. I'm also picking up traces of some kind of tranquilizing agent in its residue. Aramet always doses his animals with neurotranquilizers, just like Idia. We had to feed the reptile intravenously for days. It finally woke up right before the accident, just in time to escape. And 2 days later, your colleagues got injured and the power outages occurred. We also found animals drained of electrical energy near samples from a creature alien to those habitats. I wonder, maybe the Sultus reptile is responsible for all of it. But there were no reports of it being seen near any of the power outages, and that reptile isn't easy to miss.
Unless it's found a way to turn itself invisible, you're going to need another theory. We once encountered a species on Davidia 2 which consumed human neural energy. They could also become invisible by phasing out of the time continuum. Maybe the creature we're looking for is something similar and was just mistagged as a Saltis reptile. Das ist wieder die Referenz auf die Folge, auf die ich mich bezogen habe. Also ich glaube, das ist die eben da mit den Schlangenstock-Typen. Well, if you believe so, I suppose it's possible. Fand ich übrigens eher eine der schwächeren Übergangsfolgen. Oder Doppelfolgen. Two of your colleagues suffered unusual neural energy drain. What happened to them? I don't know. During my evening rounds, I found them unconscious next to the Saltis reptile cage. I carried them outside the shelter and was going for help when the generators exploded. When did you last see the doctor? I haven't seen her for some time. I've been busy recovering animals which escaped during the power outages. It's not easy work. The last time I saw her, I sent her to talk to Aramat. So you were the one who found the boar carcass? Yes. It died just before the outages, and I wanted her to test it. I thought Consultant Idia was the preserve consultant. Why didn't you go to him? I don't trust him, always drugging and borrowing animals for his experiments. In the interests of science, he says. I don't know how he could have approved that mistagging in the first place. Ja, das haben wir uns ja auch schon gefragt. According to the constable, since Dr. Hunforsch hasn't triggered your surveillance system, she's not in any danger. Do the Watcher stunners trigger the surveillance system? The system only detects signs of distress. Normal sleep does not raise an alarm. Likewise, stunners and neurotranquilizers also don't alert the system. Unlike Idia and Aramat, we prefer stunners. Chemical sedation can be harmful. There was a mistagged animal in the last shipment, and the Watchers are the only ones who can change ID tags. That's true, but the suppliers tag the animals first. We just match them up with the constable's shipping orders. Idia is responsible for verifying them. I think the doctor suspected the Watchers because she believed you were upset that your request for rare species had been denied. Only 4 species out of 112. Of course, we were upset at first, but once the preserve is completed, we can always try again. Thank you for your time. Watch your step now. Let's get this straight. Idia selects and checks preserved species. He was the last one to see Dr. Hunforsch, and he has plenty of neurotranquilizers. Idia persuaded the constable to use Aramat, and Idia is also capable of verifying mistagged species. And he had the neurotranquilizers to knock out Dr. Hunforsch if she posed a threat to him. Only stunners or drugs could disable someone without setting off the surveillance systems. Idia has a supply of neurotranquilizers. Gut, also waren jetzt viele Informationen, am Schluss aber auch nochmal schön zusammengefasst. Da haben wir eigentlich unseren Täter, kann man, denke ich mal, schon fast sagen. Nein, jetzt machen wir das ein bisschen cleverer. Jetzt gehen wir nämlich hier zum Bild raus. Und ich denke, wir versuchen jetzt nochmal Kontakt aufzunehmen. Ich frage mich, ob wir direkt mit dem Constable nochmal, oder mit der Constable nochmal reden versuchen sollten. Oder mit Idia. Ich gehe jetzt vielleicht mal zuerst zur Constable. Weil dann ist, glaube ich, der Weg etwas kürzer insgesamt, wenn es nichts bringen sollte. Habt ihr da diesen Wurm oder was auch immer das sein soll gesehen? Kriegt ihr das zurück? So. Ja, geh doch mal rein.